Здорово, YouTube! Всем хай, всем кукуськи, всем доброго времени суток. Мы продолжаем с вами проходить Hogwarts Legacy, да, у нас вторая серия. И... Ну, помянем FPS, как бы, вроде как должно стать лучше, но я не уверен. Я не уверен. Дело такое, поэтому давайте смотреть. Куда нам? Нам явно наверх, да? That's just brilliant, Amit. Just have to wait for the right moment. Think you could... Ah! That is not how that... Must be different, starting Hogwarts in your fifth. Not right either. О, как это было плохо. Ладно. Допустим. В принципе, не так уж и сильно мылит картинку, да? Place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of Я, these кстати, не little помню, fellows на back чем home. Коктаваран I suppose you специализируется. could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Вообще Garlic, encourages снова. it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your No. ingredients, as long as your Неплохо. brews are all perfect. Окей. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Так, а что будет, если я вот так вот сделаю? Вообще. Ну, то есть, прям вот так вот и сделаю. Насколько будет все плохо? В плане картинки. Это ужасно. Это ужасно. Окей. Да, это совсем было плохо. Хорошо. I'm convinced that Binns called on me in class the other day just to embarrass me. How am I supposed to... О, That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how that... Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can Yeah. show you things you Всё never хорошо. dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes.
Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Все хорошо. Пытаемся найти в поисках FPS, блядь. Be interesting. А почему нет? Больше One не во moment. что. Watch this. Ты чё, ебанутый? What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Я с тобой дружить не буду. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. У кого именно? I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm Нормальный still голос here. чуть мне не нравится. Did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking Да for you нормальный just голос, outside. что тебе не You нравится? best not keep her waiting. Мне вот, допустим, не нравится, потому что у меня 30 кадров, блядь, в игре. Can't imagine starting Пиздец. with this. Вообще не нравится. Ладно, давайте я еще на паузу уйду, мы сейчас посмотрим, может быть, что-нибудь получится изменить в этом. Так, ну что ж, мы продолжаем с вами. Наконец-то, спустя, блядь, на самом деле довольно много времени. Мы вроде как продолжаем. И вроде как должно стать получше. Вроде как должно, но хуй знает. Ладно, давайте. Надеюсь, будет норм. Вы чё? А, вниз? Окей. Давайте вниз. О! Good morning. I trust you're ready for your first day at здорово. Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you я с тобой, opportunities to это. practice your magic Ой, бля. and educate yourself about wizarding lore. Что это такое, нахуй? Ну, камон. Просто шок. Так, мы продолжаем в очередной раз. К сожалению, проблема была именно в рейтрейсинге. Рейтрейсинг эту игру полностью убивает. The guide will give you opportunities просто to practice неиграбельно. your magic and educate yourself about wizarding lore. В чем прикол? Сейчас? Вот сейчас конкретно в чем прикол? А просто локация, да? Просто вот так вот локация подгружается, да?
I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Просто вот так вот погружается локация. Ладно. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Угу. 80 опыта. Escape, руководство. Уровень 1. Снаряжение, инвентарь. Испытания, опыт. Понял. Хорошо. Теперь на Escape у нас вот так вот, да? Задания, настройки. Коллекция, инвентарь, в котором ничего, естественно, нет. Окей. Опыт пока смотреть не будем. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like Что на Т? that. А, на Т у нас все сплы, да, которые есть в игре. Ну и их, естественно, довольно много. Inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Revelio. Там сундук вон какой-то. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Открыть карту, так. А, типа быстрая телепортация, да? Ага, типа костры. Бля, все костры. Короче, понятно, это быстрый телепорт по замку. Ага. Что нам надо? Переместиться. Ага. Быстрое путешествие по замку. Прикольно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Зачем? against the dark arts, as Не the надо. name implies, надо, focuses on пожалуйста. how to defend oneself against the evils Не that надо, lurk пожалуйста. beyond these walls. Только A не mastery это. of defense against the dark arts is required for those who Хорошо aspire to поговорили. become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Потому что мы 2 часа пиздели You ни о mentioned чем. Hogsmeade, Professor. 2. Hogsmeade is the only all-wizarding По village сути. in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn.
Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you Конечно, outside бля. of class. Ага. You'll be up to speed in no time. Judging by your adeptness of Конечно. Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. А зачем? We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Не. Мне так не Speak of the кажется. devil, Professor Я Fig, не хочу перебивать your ears персонажа. must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a кажется, что solid так лучше. foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. И еще немножко It's good to пиздежа. see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today Заебись. before you immersed yourself in studies. Кайф, кайф. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? За тёлочку. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. Это, I will ну, say, есть I отсылочка think здесь she небольшая. suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute Она здесь wit. есть, ее можно It was найти. right to keep the details to yourself Да, for можно. now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of Ну, witches сыграй. and wizards to Кто guide тебе you. не дает? Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Значок символизирует основные задания. Не подходящих под ваш уровень. Ага. Мгм. Выберите одно из заданий, да? Ну, допустим. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ну погнали. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс.
Зачарованный компас. 260 опыта. Летающая книжка. Так, это понятно. Ага, это путь показывается. Ага. Не, ну а чё полчаса не прогружать? Не подгружать локацию, да? В принципе, ладно. Допустим. Тут тоже? Нет, тут хорошо. Допустим. Так. What are you up to now? Хули лопишь, бля. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. Очень I get new мультяшная. students every year, Наверно. but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Довольно такая детская Now, получается. you may be asking yourself how an old woman like me Она single-handedly могла took быть out the largest poacher посерьезней. ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ну, отработаем. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Well done. Very good. But Боевая the система best здесь way to элементарная, practice is by абсолютно. dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Ну я же... How perceptive. Complicates things. Rather good at this, aren't you? Good form. I know. Бля, я поздно нажимаю, что ли? А, наверное. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Наверное, я просто поздно нажимаю, Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat.
Glad to have the Так opportunity to просто, practice. реально. If what I've Серьезно? seen today is any indication, Чё, we can кекаетесь-то? expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different Бля, нам kettle of так Grindylows акцентируют внимание entirely. на гоблинах. Короче, Understood, гоблина, Professor. которого мы видели в I'd начале, advise это you to по-любому keep будет practicing финальный whenever you босс, can. блядь, этой игры. Perhaps 100 Mr. нахуй Sallow will have some процентов. ideas for you. Они так Again, акцентируют well на done этом today. внимание, I просто shall reach out шок. soon with additional assignments. Бля, ну зачем так All очевидно? right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Бля, ну не так же Nice очевидно. work. прям. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever Типа enough отсылочек not to много, get прикольно. caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or Можно, но не actual сейчас. skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower Просто потому entrance, что я if you're помню interested. пока что там происходит. Till Я next их time. знаю, я их смотрел, и поэтому не сейчас. Когда-нибудь, да, наверное. О, уровень. Допустим. Второй уровень. И чё? А перки? Не будет? Скрестить палочки. Блядь, это... Ужасно. Это типа сайд-квест, я правильно понимаю? Это главный, требуемый уровень 1. В секретном дуэльном клубе. Блядь, скрестить палочки. Где карта? Дай карту. Доступны побочные задания. Я не дурак, спасибо. А где? Нигде, блядь. О, мантию можно поменять будет. О, а можно синюю? Нет, есть, смотри. Уровневые вещи будут, скорее всего, да? Достигните прогресса, да, это будет все. Деньги вон вроде какие-то есть. А таланты закрыты, походу, еще, видишь, закрыто. Типа, таланты это как раз, скорее всего, будут перки. Но оно, типа, достигните прогресса в основной истории. Походу, оно будет, но, типа, чуть-чуть попозже. Задание Джей, да, все как понятно. Так, и где это находится? Ёбана. Это далеко. Откройте обратно. Неудобно. Так. Вниз. Ну, допустим, не будем спорить с игрой. Окей. Тут черт ногу сломит, в принципе. В этом замке, блядь, поэтому погнали. Окей.
Блять, как лагает нахуй, просто шок. Почему она так лагает, блять? Что не так с тобой, игра? Сейчас все хорошо. А, нет, пизда. Ладно, с этим придется отдельно разбираться. Что не так? Просто без 20 FPS. Чё это за хуйня, блядь? Это чё нахуй такое? Вы чё, блядь, кекаете надо мной? Серьезно? Что мне DLSS, блядь, включать из-за вашей этой хуйни, блядь? Реально? Пиздец. Что-то поменялось? Нихуя, блядь, 40 FPS. Спасибо за DLSS, блядь, охуенно сделанный. Сейчас гореть начну, блядь. Пиздец. Нихуя не изменилось, блядь. Алло. Ебать. 0 изменений, нахуй. Сейчас реально гореть начну. Что за хуйня? Еще выше. Киберпанк вообще пиздец. Атомик охуенно оптимизирован был. К Атомику вообще никаких вопросов. Атомик охуенно был оптимизирован. Ну это пиздец пока что. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Akio. That is not bad. Как-то она очень You are a плохо это swift сказала, learner. бля. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot Не, of давайте не fresh будем из замка air. выходить, пожалуйста. After me. Можно не надо, блядь, пожалуйста. Только не выход из замка, блядь. Все что угодно, только не это. Давай, блядь.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? Я не понимаю, из-за чего я так плохо, честно говоря. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm Видеоха to the загружена на test, 60%. На 60. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Почему я опять? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstone. That's it! Stay focused. А что сделать-то надо? Никто нихуя не объяснил? Типа... Splendid! Happens to the best of us. Я понял, ладно. Давай еще раз. Excellent control there. Легкая, ну легкая. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Меня You'll be the blues бесит just as этот before, and старый Miss хуй. Onai, you Не are знаю, playing просто red. бесит и все. Clear? Yes, sir. Мои синие, да? Базар ноль. Here we go. А я не могу. Не могу. Нет, не могу. Аминь. Бля, что так быстро? Нихуя себе. Легкая, легкая. Very good. Watch this. А я могу выбить ее шар, типа? Блять. А не, норм. Хорошо, хорошо. Nicely done. Легкая, Let us see легкая. this. Я же не могу, она же не может быть ничьи, блядь. Ну, все правильно. Может быть, кстати, можно сделать ничью. There we go. Бля, ну так-то довольно сложно поймать тайминг, когда отпускать надо. Ну, на самом деле, это не так уж и легко сделать. A perfect score. Легкая, легкая. Remarkable. Изи, изи. Так. Давай сюда очки мои. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. На нахуй. That is how it's done. Так, допустим. I know everyone is watching. But try not to be nervous. You are doing quite well. Нет, блядь. Don't Ну, это lose реально your довольно composure. сложно. Ну. Блядь, ну вообще-то обидно было. Here we go. Пиздец, проиграю сейчас. Yes. Here. That's it. Бля, пиздец, проиграю. Быть. Watch this. Так нечестно. Я проебал, да? There we go. Ну да.
Блять, опять долго. Ah, you almost Пизда, had ну it. да. 1-1, окей. Базару 0. 1-1, блядь. Very good, both of you. Well done. Я обязательно выиграть должен был или что? У нас типа ничья. Так не исчезло, блядь, что за хуйня? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well Кто, done блядь, back так there. играет? У нас You took ничья. the loss in stride. Еще хочу. Didn't want to go too easy on you. Дайте реванш, Took me блядь. weeks Что за to хуйня? become proficient with Accio. Был Took 3, weeks блядь, for или me to что? get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Как это понимать? Что? Я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Да, я, честно говоря, не хочу Well, спрашивать it's ее been про nice это. talking and competing with you. Мне And настолько with you. что-то неинтересно, Ah, что... I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, Accio on if you things, would. Ну давай. if You you're wanted so to speak inclined. with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. У нас What ничья. charm is there in the Какое сопротивление? expected? Miss Onai is a talented witch. Соревнование. Ну вы Take чё? it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I Блять, у sense нас that she is a ничья. bit distracted of late. Now, Professor Но её Weasley ничья has asked сильнее, that your чем моя. professors give you instruction конечно, да. outside of the ordinary curriculum. По Expect to факту- hear from me soon regarding a special Такая assignment спорная that I am ситуация. preparing У for нас you. ничья, конечно, но она сильнее получается. У нее позиция сильнее, чем у меня. Ну, допустим. Так, а чё? 260 опыта. Hello. How was your first day coming along? Никак. Отстань. Так, и чё? Так, хорошо, Джей. Назад. У нас еще сайт появился какой-то. Что за сайт? 130 метров, And блин. then the werewolf. У нас основное задание появилось. Давайте по сайтам пройдемся сначала. Есть тут телепорт у нас? Нет, да? Че, блядь, пешком идти? О боже. Ладно. In the uprising. А что за второй сайт? Сайт 1, а... Чё за хуйня, блядь? Наверное, основное задание. Основное задание... The Minister for Magic was Где-то- Albert Boot. А, это оно просто там, я просто иду здесь, все, я понял. Я не выебываюсь, окей. Вот почему сейчас FPS нормальный? Вот сейчас все хорошо. Почему нам... Никаких проблем. Ну почти никаких проблем, ну что, ну... Подождем, конечно. Хули, у меня же просто SSD-шник. Подождем. Топовый SSD-шник стоит всего-то. Хуйня какая-то. Ну, еще подождем, конечно. Хули нет-то. Полагаем, блядь. Можно я не буду в это говно играть? Что-то я передумал, блядь. Ну, еще подождем. Хули нет-то. Сложно, правильно, подгрузить всю локу сразу? Конечно, блядь. О, Glad you телепорт. could make it. Lucan's just over there. Revelio. Замок уровень 1.
Не, ну... Can I help you? Чего она подгружается-то моментально, но она подгружается. Вот в чем прикол-то. То есть мы как бы, ну, просто, ну, ждем-то недолго, но вопрос в том, что мы ждем, блядь. Схуя ли я должен ждать? Ну, камон, серьезно? Неужели нельзя сделать было это как-то, ну, блядь, чтобы оно не подгружалось? Ну, неужели, реально? Then you've come to the right place. How does cross ones work exactly? Причем оно видно, что оно, ну, как бы, происходит-то недолго, то есть она в памяти есть. Но оно подгружается. Оно не должно подгружаться, блядь. Ну нахуй, в 23-м году ждем, блядь, загрузку? Серьезно? Серьезно, блядь? Да давай. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Камон, почему в Атомике нихуя не было такого? Next time, you'll need to bring a Почему в partner Атомике along, все было or duel хорошо? alone. So, care to step into the ring? Почему они вышли, Атомик вышел, они вышли, блядь, с разницей в неделю, нахуй. Там в 2 недели, типа. Серьезно? Серьезно? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! И с Атомиком никаких проблем не было. Я даже DLSS там не включал, блядь. Он был настолько охуенно оптимизирован, что там даже DLSS не нужен был, блядь. Просто не нужен там был. А здесь даже он не помогает иногда. Блядь, ну серьезно. Да понятно, блядь. Не долбоёб. Да, блядь. Там нахуй. А, я понимаю. На, ёпта. Come on. Glad I didn't bet on that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong Ну, боевая competition система ahead, здесь but ультра keep this легкая. up, Ну, and you блядь, could be the просто next school элементарно, champion. блядь. Brilliant. Я 2 Count кнопки me in. нажимаю, I команд, shall. серьезно? Now, it takes time to organize these duels. В but check with me Киберпанке, говорю. В I may Атомике have такого something не lined было. up for you. Я буду эту игру, блядь, Again, сравнивать с Атомиком, потому что congratulations они on your вышли, first блядь, с cross-ones разницей в 2 victory. недели. Well fought. Причем эта игра вышла раньше, чем Let's see Атомик. you Ну, back как here бы again. тут, ну, блядь, когда мы говорим о там неделе, о 2, понятное дело, что это хуйня. Я буду, блядь, их сравнивать. О. Почему нельзя замок открыть? Это тоже нельзя? Замок 1 уровень. Буду их сравнивать, потому что, блядь, схуя ли я не должен их сравнивать? Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Не сюда. Непонятно. Почему Атомик сделали, блядь, хорошо, а вот это, ну, сделали вот так вот. Я правда не понимаю, блядь. Почему кто-то может, нахуй, сделать? Почему, блядь, компания, нахуй, из 5 человек может сделать, блядь, ебейшую игру просто Атомик, да? Ну, из 5 я утрирую, да? А Warner Brothers, блядь, не может, нахуй! Извините, подгорело малость. Ну что это за говно, блядь? Пиздец. Серьезно? Блядь, ну невозможно. Почему я должен понижать настройки вообще? Что? Я и так уже с DLSS. Окей, давайте, высокие. Блядь, качество неба. Здесь нет растительности даже, блядь. Неба нет, растить тумана нет, блядь. Нихуя нет. Пиздец. Почему игра предикшеном мне выставляет ультра настройки, блядь?
Она лагает нахуй с DLSS в производительность. Вы чё, блядь, ебанутые? Она лагает с DLSS в производительность, блядь. Подгружает О, не подгрузила, блядь, балдеж. How nice to see you, my young friend. Котика погладить можно зато. Как в Ведьмаке, прям, блядь, 2015 года, кайф. Анимация такая же, блядь, чтобы вы понимали, нахуй. Один нахуй в один. Извините, блядь, ну у меня будет, я буду гореть, блядь, потому что это пиздец. Потому что мы только что прошли Атомик. О, только что прошли Атомик, блядь. И в нем нахуй никаких проблем не было. Он охуенный был. Я взахлёб его прошел, блядь, за... Сколько? За 20 часов, за 2 дня, блядь. За 2 дня, блядь. Это вторая серия, я записываю, у меня жопа горит, блядь, с этой игры. Чё за хуйня, блядь? Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details. Да пиздец горит, блядь, просто невозможно. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, горит, блядь, I see. просто, ну, Like пиздец trying to get a горит. sonnet from a streeler. Горит с того, что, блядь, почему-то Манфиш, блядь, в составе там сколько там, 30 человек, смогли сделать охуенную игру на 20 там, на 25 часов, блядь, которая просто разорвала нахуй все, блядь. Она просто охуенная. А ебучий Warner Brothers, блядь, не может сделать нахуй. Не может, блядь. Ну не могут они, ебать. Не получается, нахуй. В составе из 300, блядь, человек. Сука, долбоебы, блядь, ну невозможно, нахуй. Это просто пизда. Мало того, что нам еще обещали игру, блядь, на 70 часов. А из того, что увидел я, она проходится за 30. И это надо пиздец сколько в нее играть, чтобы 30 часов, за 3 часов ее пройти, блядь. Просто, ну, типа, надо все нахуй в ней посмотреть. За 30 часов, блядь. Чё, серьезно? Бля, я просто в ахуе. Ну, у меня, я не знаю, у меня реально... Вторая серия, блядь, второй час игры у меня горит просто невозможно. Пиздец, бля, Regarding the полыхает. trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, Невозможно, including нахуй. seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Понятно, что и не Warner Brothers делали, да? Но они как бы, блядь, это их лицо, нахуй, алло. Серьезно? Это, блядь, их лицо. Это игра. Они, блядь... Серьезно? There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Что Mr. это за неканон, Ollivander is блядь? a genuine craftsman and highly Магазин skilled Оливандера в wandmaker. I Оксмите. would trust Я не no one помню, else есть to там pair me магазин. with a Нет, wand. его ж там не было, блядь. Схуя ли он там оказался? Он только в Косом переулке, блядь, магазин Оливандера, блядь. Что за хуйня? Не, это условность, я понимаю, I've ну, never блядь. heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. Ну, I блядь, shall explain крафтинг more еще, about да? them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Я лучше Себастьяна. Можно, пожалуйста? I'd like to go with Sebastian. Glad to Wow. hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area.
He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Допустим. Далеко? 36 метров. Говорите, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, которые дают... Они новые. Устанавливающие чары репара. Необходимо для выполнения других заданий. Ah, there you are. Да, блядь. Так. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Парящая страница рядом. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Ревелия, подождите. Репейра у нас. Levioso. Here. Got it. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Теперь вы можете чинить Very вещи. good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Да. Это показывается то, что ты зашла типа на стрим. Так, ну ладно, мы, наверное, продолжим уже в следующей серии. Мы кучу новых спелов выучили. Кучу квестиков сделали, вступили в клуб там и так далее, да. Поэтому всем спасибо, кто смотрел эту серию. Всем удачи, всем пока-пока.